So I guess I have to say good afternoon, everybody. It's my honor to be invited to this symposium and present our research on basically focus on touch-based human-computer interaction. 네, 오늘 이 자리에 서게 돼서 너무 영광이고요. 오늘 저는 이제 터치에 기반한 휴먼 컴퓨터 인터랙션에 대해서 저희가 한 연구를 좀 소개해드리도록 하겠습니다. Before the presentation, I want to give a brief introduction on myself. So I'm currently the assistant professor in the School of Creative Media, City University of Hong Kong. Hong Kong is only, I think, 3 hours flights from Seoul. And before that, I completed my PhD actually under Professor Nakatsu Ryohei in Singapore, National University of Singapore, and my research interest is made basically multimodal human-computer interaction, mainly focusing on anything that we can touch, and like making the information touchable and also use touch to interact with the information. 네, 먼저 제 소개를 좀 드리겠습니다. 저는 지금 홍콩 시립대 창의 미디어대 조교수로 재직하고 있고요. 이전에 아까 계셨던 다른 교수님들과 함께 싱가포르 국립대에서 박사과정을 했습니다. 저는 이제 멀티모달 휴먼 컴퓨터 인터페이스라는 것을 계속 연구를 했는데요. 뭐든지 만지고 촉각을 통한 이런 인터페이스를 연구하고 있습니다. Okay, so why do I want to focus on touch, basically? One main reason is that touch is actually the oldest or the most primitive sensation we have as a human being. And when we are still in the womb, in mother's baby, actually after the first eight weeks, the baby actually developed the neurons of sensing the touch and also the body movements to explore and feel the space. Even it's a very small space, as baby, we already developed this kind of sensation and ability. 네, 제가 왜 촉각에 대해서 연구를 하느냐 하면요. 이 촉각이라는 것은 가장 오래되고 인간의 가장 원시적인 감각입니다. 저희가 그런 엄마 뱃속에 태중에 있을 때 최초 8주까지 이 바로 그런 촉각 신경이 계속 개발이 되고 또 그 몸속에서 어디 자기의 뭐 포지션이라든지 움직임을 계속해서 배우면서 이런 신경들을 발달시켜 나갑니다. And after we were born, right, when we are still baby, and actually the first way we interact and explore the world is through touch. Of course, we can make some sound, and also we can hear some sound, but maybe the sound we make, our parents cannot understand. And also we can receive some sound information, but we cannot understand the sound. But through the touch, we usually, as baby, we touch many objects. We understand the shape, we understand the softness of the object, the texture of the object, the temperature of the object. So touch is quite important for us, even since we are a very small little baby. 그리고 이제 태어난 후에도 제일 먼저 이런 촉각을 통해서 이제 세상을 탐험하게 되는데요. 물론 여러 가지 소리를 듣고 소리를 통해서 정보를 얻지만 이것을 이해를 할 수가 없습니다. 이런 것 대신에 촉각을 통해서 모양을 이해한다던가 아니면 부드럽기 그리고 또 어떤 질감 그런 것들을 이해하게 되는 것입니다. And also touch is universal. By saying universal, I mean we feel the touch or we use touch to explore the world not only with our hand but also with our many different body parts. And almost our full body can feel the touch and also apply touch gesture or touch interaction to other objects. And also touch is bidirectional. It means when we touch something, we also feel the touch information of the object that we are touching. 네, 그래서 이런 터치라는 것은 뭐 국소적인 게 아니라 완전히 다 몸 전체에서 느낄 수 있는 것인데요. 손으로뿐만 아니라 여러분 몸으로도 느낌을 느낄 수가 있고 또 이것은 이제 양방향적인 것입니다. 누군가를 만졌을 때 그 터치를 당하는 쪽에서도 느낌을 가지게 되는 것입니다. So the physiological research showed that actually our touch sensation is governed by the somatosensory system in our brain,
So basically, we can divide the touch sensation into two different kinds of touch. The first type is the fine touch. So it's for us to feel the detail of the objects. For example, feel the surface texture, feel the softness, hardness, feel the temperature. That's through the fine touch channel. And the second channel is the proprioception. It's basically we control our body movements to apply the touch interaction to other objects. So through the body movements and also different body postures, we can understand the space in a large scale. So these two channel of touch, basically we can say fine touch is for receiving the touch information, and proprioception is basically we apply the touch information to others through the body movements. 네, 저희가 그 보통 촉각이라고 하면은 이 몸 감각 계통에서 느껴지는 것인데요, 느끼는 건데요. 이 촉각엔 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 이제 아주 미세한 터치라 그래서 뭐 표면을 느낀다던가 질감을 느낀다던가 아주 그런 자세한 내용, 자세한 정보를 받아들일 때 사용하는 그런 파인 터치가 있고요. 그 다음에는 이제 그 몸으로 느끼는 움직임이라든지 자세를 통해서 내가 어떤 공간에 있고 이런 위치를 느끼는 그런 그 프로프리오컨셉션이라는 감각이 있습니다. So based on this structure in our group, in our research group, we basically focus on these two directions. First of all, the proprioception channel, we think that, okay, this can be a kind of imaginary touch of the information or indirect touch of the information. Usually information is not touchable, but we can borrow these kind of concepts like body movements, the gesture, use the gesture to sort of touch the information, to control the information, and we conduct some project in this direction, such as exploring the touch, the gesture, touch-based gesture on the mobile phones and the smartwatch, and in different types of mobile devices. 저희가 이제 연구를 진행을 했는데요. 하나는 이제 그 감접적인 터치라고 해서 가상의 터치, 실제 만질 수 없는 것을 만지는 것, 이걸 통해서 뭐 제스처라든지 아니면은 뭐 그런 것들을 좀 연구를 했고, 하나는 여기까지. Okay. So on the other hand, on the second column, we also focus on the fine touch, which is mainly generates different types of touch feelings of the information to allow the user directly feel the information, that, for example, the shape of the information, the texture of the information, etc., etc. 두 번째는 이제 그 아까 파인 터치 부분을 연구하는 이런 직접적인 정말 물리적으로 만질 수 있는 것을 만져서 정보를 얻고 거기에 대한 뭐 이게 어떻게 생겼는지 그리고 질감이 어떤 것인지를 느껴보는 그런 연구를 진행을 했습니다. So in the following slides, I will share some of these projects. I won't go into details of each of them. I will pick 5 representative projects and this show a bit of the research results in these projects. So yes. 다음에는 이제 그 각각 5가지 저희가 대표적인 좀 연구에 대해서 저희가 했던 프로젝트에 대해서 보여드리도록 하겠습니다. 너무 자세한 내용은 말씀드리지 않고요. So I will first talk about the direction on imaginary or indirect touch of information, which we researched the gesture-based interaction in mobile phone and smartwatches. And I will focus in these two projects, mainly supports eyes-free gesture interface. 네, 그래서 저희 그 스마트워치라든지 아니면은 핸드폰에서 사용하는 그런 상상의 촉각, 이미지너리 터치라는 것에 대한 그 프로젝트 중에 특히 이 오른쪽에 2개 있는 케이스에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. Okay, the first project I want to share is called Fingertip. We basically, because we observe as human, our fingers are actually divided into different parts, different segments, and we can accurately point or touch at one particular segment even without looking at our hands. For example, if I ask you to touch the second segment of your middle finger, you can immediately touch it without looking at it quickly, right? So, yeah. 이제 두 번째 그 아까 핑거 T9이라는 저희가 그 어떤 개발한 제품이 있는데 이거는 그 아까 가상의 이미지너리 터치를 하는 것입니다. 여러분들도 여러분 손가락 뭐 두 번째 마디를 한번 짚어보십시오 하면 보지도 않고 바로 이렇게 짚을 수 있을 정도로 우리가 보지도 않고 우리가 어떻게 손가락이 이루어져 있는지 관절이 이루어졌는지 아주 저희 자신이 잘 알고 있습니다.
So we apply this concept. We map a keyboard to our finger space, finger segments, and we allow users to use these finger segments to enter the text in a smartwatch. Why do we want to do that? It's because the watch is really small screen, right? The screen is really small. If we display a keyboard on the watch, the key is going to be really small. It's really hard to interact. So we basically make a finger space keyboard to solve this problem. 그래서 이 컨셉, 아까 말씀드렸던 컨셉을 이용해서 이런 키보드의 맵을 통해서 이런 손가락의 감각, 손가락의 마디마디로 무언가를 작동하고 제스처를 할 수 있는 것들을 저희가 이제 스마트워치에서 사용할 수 있도록 개발을 했는데요. 그 스마트워치를 위해서 이런 걸 개발한 이유는 이제 스마트워치는 너무 그 화면이 작아서 저희가 한 손으로 이런 키보드를 두드리는 게 아주 어렵기 때문에 이런 것들을 저희가 개발하게 되었습니다. So here's a short video about this project. 네, 이 프로젝트 했던 비디오고요. So this is the interaction we basically design. 네, 그래서 이제 손가락 마디마디를 보여주는 이제 그 제일 앞에 인스트럭션 내용입니다. So we install the sensor, the flexible touch sensor on the finger, so to support the typing. 그래서 이제 손가락 마디마디마다 이렇게 센서를 장착해서 이렇게 타이핑을 할 수 있도록 하였습니다. So this is a demo, a live demo. So you can see you can type by touching different finger segments. 그래서 이제 데모로요. 이제 각각 손가락 마디를 누를 때마다 지금 타이핑이 되는 것을 보실 수가 있습니다. And this is eyes-free interaction. You don't need to look at your fingers to perform this kind of typing. 네, 그래서 이건 이제 아이스크린이라 그래서요. 보지 않고 이제 그냥 감각으로만 할 수 있는 키보드입니다. And after inventing these interaction techniques, we actually conduct a user study evaluation to evaluate the performance of this kind of techniques. We compare with a tilt-based inputs. Basically, is you tilt your watch. It's also a single-hand interaction. You tilt the watch to select the letters, and we also compare with the direct touch on the screen. And we find that actually our finger T9 can achieve very similar performance as the direct touch inputs, but we only require one hand, and it's eyes-free as well, and it's significantly better than a tilt-based input. 그래서 저희가 이제 저희 그 인터랙티브 테크놀로지를 개발한 다음에 이걸 검증하기 위해서 연구를 진행하면서 이제 그 틸트, 손목을 움직여서 하는 이 키보드를 입력하는 그 시스템과 그 다음에 직접적으로 이렇게 손으로 이 자판을 두들겨서 하는 이 시스템을 비교를 했습니다. 이거를 봤을 때 저희가 만든 그 핑거 T9이 훨씬 더 그 직접 이렇게 자판을 두드리는 것과 똑같은 그 결과를 낳는 것을 볼 수가 있었습니다. So this is this project, and then we think that okay, this is useful, and actually user can type the letters on their finger, but it used too many hardwares. It's too bulky, right? You have too many sensors on your finger. Then we think that okay, whether we can shrink this interaction space to only on one fingertip. Right, so that motivates us to the next project called TipText. So we find that actually we can very accurately touch our index fingertips, right, in different small dots on the fingertips. So we basically, based on this understanding, we developed this system called TipText. It's again eyes-free, but only on a small fingertip. 네, 그런데 저희가 이 시제품을 이제 개발하고 난 다음에 문제점이 이게 너무 많은 하드웨어를 장착하고 센서를 이제 손가락에 달아야 되는 게 문제라서 이걸 좀 더 좀 줄여보자, 조그맣게 만들어보자 해서 저희가 이제 팁텍스트라는 저희의 그런 디바이스를 만들었습니다. 이거는 이제 검지 손가락에다가 끼워서 하는 것인데 우리가 이제 검지 손가락 같은 경우도 아주 정확히 그 작은 부분까지 미세하게 우리가 다
포인트를 집을 수가 있습니다. 그래서 이런 작은 하나 검지손가락만 낄 수 있는 팁텍스트를 만들었고 또 이것도 역시 그 아이스크림의 기술을 가지고 있습니다. So basically, we design a keyboard layout based on a statistical model of user touching the fingertip. 저희가 이제 그 키보드 레이아웃을 이렇게 만들었고요. 별통계에 기반해서요. So our statistical model can predict which parts of the finger the user is actually tapping. 그래서 이 통계에 기반해서 어느 손가락을 했을 때, 어디 부분을 했을 때 어떤 키보드를 칠 수 있는지를 예측할 수가 있었습니다. So this is a prototype. You can see we only have one flexible sensor on the index fingertip. 이게 이제 그 시제품인데요. 그 검지 손가락에 센서 하나만 장착해서 할 수 있는 모델입니다. And of course, we also evaluate the usability and the user performance of the system. 저희가 여기 뭐 유저 퍼포먼스라든지 또 이것이 과연 효능이 있는지에 대한 평가도 진행을 했습니다. And we can see the user actually can achieve very decent performance, like they can type almost 16 words per minute using our technology. 네, 저희가 이 평가를 통해서 발견한 것은 유저들이 아주 잘 수행을 할 수가 있다는 것이었습니다. 이 검지 센서를 통해서요. 거의 1초마다 한 16개 정도 알파벳을 칠 수 있는 것으로 나왔습니다. Okay, so these two projects is under the direction of imaginary touch of information. You don't touch the information directly, but you touch another space. 네, 그래서 지금 말씀드렸던 두 가지 프로젝트가 이제 그 이미지너리 터치라 그래서 실제 정보를 두드리는 게 아니라 보이지 않는 정보를 두드려서 만드는 기술에 대한 프로젝트를 두 개 보여드렸습니다. Yeah, and then I will share some project, or maybe mainly 3 projects on physical or direct touch of the information. 그다음에는 이제 그 물리적인 터치, 직접적인 터치에 대한 프로젝트 3개를 좀 보여드리도록 하겠습니다. So the first project I want to share is sort of a design of a smart ring that can generate temperature temperature signal to your finger. So imagine you have a ring and your ring can become cold or hot based on some information that you receive from your mobile phone. 네, 이 첫 번째는 이제 스마트 링이라는 건데요. 여러분들이 받는 정보에 따라서 이 링이 따뜻해졌다가 차가워졌다가 해서 이런 온도를 감지하게끔 하는 것입니다. So there is some problem with the video, but let me explain a bit. This image on the bottom right corner is actually the thermal image of the ring, and you can see it can quickly. The temperature can change quickly. So the yellow means cold, and the hot means the red means hot. 네, 지금 오른쪽에 비디오 잘 안 나오는데요. 설명드리자면은 이게 지금 이제 반지의 그런 열 이미지입니다. 그런데 이 온도가 아주 급격하게 바뀜으로써 컬러도 바뀌는 걸 보실 수가 있는데요. 노란색이 차가운 거고 이제 빨간색이 뜨겁다라는 것입니다. And first of all, we compare different configurations of the ring. We basically use some really tiny thermal modules, thermoelectric-cooling modules. So you can see the performance of different settings. 저희가 이제 각각의 컨피규레이션을 다르게 해서 이렇게 만들었습니다. 그 각각 그 열전 냉각기를 다른 곳에 컨피규레이션해서 이런 식으로 저희가 한번 들여다봤고요. We also conduct some user study to see whether the user can accurately sense the temperature feedback in different positions. For example, here you have top, down, left, and right. Whether you can accurately feel the feedbacks. 그래서 이 열전 냉각기의 위치에 따라서 이 유저들이 정확하게 이 온도를 인지하는지를 저희가 연구를 해봤습니다. So our result is that apparently the configuration with only 4 modules achieved the highest accuracy. 지금 저희 연구에 따르면은 그 아까 4개가 붙어 있는 반지의 경우 컨피규레이션이 제일 정확도가 높은 것으로 나왔습니다.
So we further design some patterns, like neighboring patterns, activating two consecutive modules at the same time, also activating the two opposite modules at the same time. We also evaluate the accuracy of user perceiving these patterns. 그래서 이렇게 이제 패턴, 뭐 따뜻한 점과 뜨거운 점을 다 뭐 옆으로 연결해서 붙여놓던지 아니면 따로 떼놓고 반대쪽으로 붙여놓던지 이런 식으로 봐서 정확도가 어떤 것이 뛰어난지를 살펴보았습니다. So we find some patterns that can achieve 80%, at least 80% accuracy. 저희가 80% 이상 정확도를 보이는 패턴을 찾아냈고요. And we design some applications. For example, notification. If you receive a phone call from your friend or a stranger, you feel the temperature in your finger. 그래서 이걸 갖다 이제 적용을 해서 이제 전화가 올 때 뭐 친구한테 전화가 왔는지 아니면 모르는 사람한테 전화가 왔는지 이렇게 온도를 통해서 감지할 수 있도록 하였습니다. For example, if you receive a call from your close friend, your ring becomes warm. If it's a stranger, maybe a danger call, it becomes cold. 그래서 이제 친한 친구한테 전화 오면은 따뜻하게, 모르는 사람한테 전화 오면은 차갑게 이렇게 받을 수가 있었습니다. Okay. There are some other applications. For details, maybe you can read our papers. 네, 다른 뭐 적용한 사례들이 있는데 더 자세한 내용은 저희 논문을 읽어보시기 바랍니다. And the next project I want to share is related to virtual reality. We think that in virtual reality we can see really high quality contents, but we cannot touch them, right? So we make this project that allows users to touch the objects in the virtual reality. 네, 그 다음은 이제 그 VR에 관련된 기기인데요. 우리가 그 사실 품질 컨텐츠를 VR을 통해서 아주 잘 느낄 수가 있지만 사실 그 물체를 갖다가 만져서 느끼는 감각은 느끼지를 못하고 있습니다. 그래서 이거를 만들었는데요. So it basically allows user to import a virtual object and it turns it into a physical object and allows user to use these physical objects to interact with the virtual reality. 그래서 그 VR 내에 있는 물체를 실질적으로 그런 물리적인 물체로 느낄 수 있도록 인터랙션을 하게 만들었습니다. Okay, the last project I want to share is really quick. It's actually we also make a feedback system for virtual reality, allows you to touch the object, feel the temperature in the virtual reality. 네, 그 마지막으로 VR에서도 역시 그 온도까지 느낄 수 있는 기기인데요. So, for example, when you grab a copper ball in the virtual reality, you feel the cooling effects. And if you touch a plastic, you feel the warming effects. That's similar to our real world. When you touch the metal, you feel cooling. When you touch plastic, it's not the temperature doesn't change. 그래서 그 구리로 만들어진 공을 잡았을 때 차가운 느낌과 플라스틱은 상대적으로 더 따뜻한 느낌인데 이런 것들을 구현할 수 있도록 하였습니다. So with this, I want to conclude. So the richness of the touch sensation actually opens a new possibility in human-computer interaction. So our future work is basically to explore the application in specific domains like accessibility, medical, or education, and so on. 네, 그래서 이렇게 촉각이라는 감각이 정말 여러 가지로 사용되고 이것들이 아주 풍부하기 때문에 여러 가지 그런 휴먼 컴퓨터 인터랙션에서 사용이 될 수 있을 거라고 보고요. 특히 이런 것들을 좀 더 구체적인 분야, 뭐 의료라든지 교육이라든지 이런 분야에서 사용될 수 있도록 계속 연구할 예정입니다. Thank you very much. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 한국로봇융합연구원 선임연구원이고요. 지금 하고 있는 연구 분야로는 비전 기반의 비전하고 학습 기반의 자율주행, 로봇 자율주행을 좀 하고 있고요. 또 그거와 관련해서 이제 사람과 어떻게 인터랙션 하는지 휴먼 로봇 인터랙션 쪽을 연구를 하고 있습니다. 그럼에 이제 주 교수님이 하신 이 연구 분야에 대해서 같이 토론할 수 있게 된 자리를 매우 영광스럽게 생각합니다.
Hello, I am Tae-young from the Korea Institute of the Robot and the Convergence. I am the chief researcher, and my research area is the autonomous driving and the human-computer interaction. I'm very honored to listen to your presentation today. 예, 주 교수님 발표하신 논문은 이제 많은 언급하신 게 이제 터치와 햅틱 인터랙션에 대해서 그 새로운 주제, 새로운 연구를 발표해 주셨는데요. 저도 매우 감명 깊게 봤습니다. 그거와 관련해서 이제 몇 가지 궁금한 점을 언급하고자 합니다. It was very impressive to see your new project based on the touch-based and haptic-based interaction. 네, 저희 그 대부분 이제 인터랙션은 사용자에게 조금 더 직접적으로 제공되고 있으니까 그게 사실상 가상현실 기술과 같이 1%의 어떤 이질감이 99%의 현실감보다 좀 더 빠르게 유저한테 와닿는데요. 그 부분에 대해서 현재 지금 개발하신 게 얼마나 몰입도가 있고 또 사용성이 되는지 좀 궁금합니다. Because of the interaction should give the direct information to the users. However, now we have a great VR technology, but just 1% of the unsatisfaction about the VR can destroy the 99% of the satisfaction about the VR. So what kind of application will be great for the users in the future? So you mean the application of VR or application of touch? Same thing, because many people fear the touch or VR. People need to 100% reality, but yeah. So these days VR is really like the technology is really advancing. Like you can see high quality visual contents, almost close to real. But when you touch it, as you say, 1% of the dissatisfaction is that when you touch the objects, you don't feel it. And also, even with these days, there's a lot of researchers and companies focused on touch in VR, like haptic feedbacks in VR. Although, again, there are so many new technologies, it still cannot fully simulate the touch sensation in the real world. But actually, there's this research, many research show that with the high quality visual contents, if we just apply very tiny or very small amount of the touch signals, we can already maybe not achieve to 100%, maybe fulfill the 1%, like 99.5% of satisfaction. 네, 그래서 지금 이미 어떤 시각적으로 비주얼 컨텐츠 같은 경우는 거의 100% 만족시킬 정도로 아주 고품질의 VR들이 나오고 있는데 거기 이제 모자라는 게 말씀하셨듯이 현실감을 좀 못 주는 게 한 1% 정도 촉각을 줄 수 있는 그런 느낌들입니다. 그런데 이런 저희 연구라든지 이런 터치 신기술을 통해서 이런 정말 그런 촉각까지 만족을 시킬 수 있다면 거의 한 100%는 안 되더라도 99.5%까지는 되지 않을까 생각이 듭니다. 네, 마지막으로 한 가지 더 질문을 드리고자 합니다. 지금 최근에는 이제 유저 익스피리언스 같이 어떤 특정 유저에 대해서 좀 더 학습 기반이라든지 이런 유저의 오리엔티드 된 어떤 그런 인터랙션을 좀 많이 하고 있는데 그쪽에 관한 연구는 혹시 하고 계신지 알고 싶습니다. So nowadays, user experience is very important. So for the specific users, we are making customized user interactions. Are you doing the research related to that too? Yes, actually, when I show the TipText, the fingertip touching, actually different users have different types, different patterns of the fingertip touching. So in this paper, we actually built a personalized model for each of the user. We also this personalized model is basically a support vector machine, and we also have a general support vector machine using all the user data. We compare a general and a personalized, and we found that personalized model is actually performs much better than generalized model.
네, 저희도 그런 연구하고 있습니다. 아까 한 가지 예로 팁텍스트 아까 보셨는데 손가락에 검지에다 끼고 하는 이제 타이핑 하는 것인데요. 이게 개인별로 이 검지를 누르는 부분이 다 다릅니다. 그래서 저희가 이제 개인화된, 퍼스널라이즈된 모델하고 또 일반적인 이제 모델을 사용해 봤는데 이런 퍼스널라이즈드 텍스트, 팁텍스트를 사용했을 때 훨씬 더 그 퍼포먼스가 높다라는 것을 알았습니다. 네, 감사합니다. Thank Thank you. you very much.